Welcome back to English Tube. Today we are going to talk about hobbies. අද අපි පාඩමේ කතා කරන්න යන්නේ විනෝදාංශ ගැන. අපි බලමු කොහොමද කෙනෙකුගේ විනෝදාංශයක් අපි අහන්නේ කොහොමද? අපෙන් කවුරු හරි වගේ විනෝදාංශ මොනවද කියලා ඇහුවොත් අපි උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන විනෝදාංශ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මේ පාඩම හරහා phrases and sentences. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ සහ වාක්‍ය අපි ඉගෙන ගමු මේ පාඩම හරහා. විනෝදාංශ වල කියන්නේ hobbies. So everybody has a hobby. Some people have multiple hobbies. Some people have only one or two hobbies. සමහර අයට විනෝදාංශ එකක් හෝ දෙකක් තියෙනවා. සමහර අයට විනෝදාංශ ගොඩක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කෙනෙක්ගෙන් විනෝදාංශ මොනවද කියලා අහන්නේ කියලා. අපිට ඔයාගේ විනෝදාංශ මොකක්ද කියලා අහන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපි බලමු මේ ක්‍රම කීපය. What do you like doing? What do you like doing? ඔයා මොනවද කරන්න කැමති? එහෙම අදහස් කරන්නේ ඔයා විනෝදාංශයක් හැටියට මොනවද කරන්න කැමති කියන එක. What sort of hobbies do you have? මොන වගේ විනෝදාංශද ඔයාට තියෙන්නේ? එහෙනම් අපිට සිම්පල් විදිහට අහන්න පුළුවන්. What are your hobbies? වගේ විනෝදාංශ මොනවද? ආයෙත් අපිට අහන්න පුළුවන්. What do you do in your free time? ඔයා නිදහසේ ඉන්න වෙලාවට මොනවද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ක්‍රම වලින් අපිට අහන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගේ හොබි එක මොකක්ද කියලා අපිට අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු කොහොමද උත්තර දෙන්නේ කියලා. ඒකට උත්තර දෙන්නත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. In my free time I watch movies. In my free time I watch movies. මගේ නිදහස් වෙලාවේදී මම චිත්‍රපට බලනවා. When I have some spare time I read books. ඒ කියන්නේ මට spare time කියන්නේ මට අමතර කාලයක් තියෙන හැම වෙලාවෙම මම පොත් කියවනවා. When I get the time I practice the guitar. මට වෙලාව හම්බුනහම මම ගිටාර් එක practice කරනවා. I relax by watching TV and listening to music. මම relax කරනවා. ඒ කියන්නේ නිදහසේ ඉන්නවා, TV එක බලනවා, ඒ වගේම සින්දු අහනවා. I can බලන්න. My hobbies are bird watching YouTube and listening to music. විනෝදාංශ කීපයක් එක දිගට කියාගෙන යන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. I'm interested in western music. I'm interested in western music. ඒ කියන්නේ මම කැමති බටහිර සංගීතයට. I am keen on western music. ඒ කියන්නේ මම බටහිර සංගීතයට උනන්දුවක් දක්වනවා. I'm really keen on volleyball. මම ඇත්තටම උනන්දුයි volleyball ගැන. volleyball ක්‍රීඩාවට. අයිත් කියන්න පුළුවන්. I am into documentaries. ඒ කියන්නේ මම වාර්තා වැඩසටහන් බලනවා. I am into කියලා අපි ඒ දුම පාවිච්චි කරන්නේ. I am into documentaries. ආයෙ අපිට කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. I enjoy music. මම music රස විඳිනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I am an outgoing person. මම පොඩක් අර එළියට යන විදිහේ චරිතයක්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් එක තැන වෙලා ඉන්නේ පොඩක් සමාජය ආශ්‍රය කරන්න යනවා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් I am an outgoing person and like socializing. මම එළියට යනවා යගෙම සමාජය ආශ්‍රය කරනවා. එහෙම නැත්නම් hanging out with my friends. මම මගේ යාළුවොත් එක්ක කාලය ගත කරනවා. hanging out with my friends. ඒ වගේම ඔයාලට සමහරකට උත්තර දෙනකොට ඔයාලට හේතුවක් එක කියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ යම්කිසි විනෝදාංශයකට කැමති. ඒකට හේතුව මෙන්න මේකයි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. I really enjoy going to the gym because it keeps me fit. මම gym එකට යන්න කැමතියි. මොකද ඒක මගේ fitness එකට හොඳ හින්දා. I like to watch TV. It is not very expensive and everyone can do it. ඒ කියන්නේ මම TV බලන්න කැමතියි. ඒක expensive. ඒ කියන්නේ මිලාදික විනෝදාංශයක් නෙමෙයි. ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. Because my job is technical, I like to do something completely different. ඒ කියන්නේ මගේ රැකියාව ටෙක්නිකල් එකක්, තාක්ෂණික එකක් හින්දා මම කැමතියි ගොඩක්ම වෙනස් විදිහේ විනෝදාංශයක් කරන්න. ඒ වගේ අපිට හේතුවත් එක්ක කියන්නත් පුළුවන්. විනෝදාංශ කියන ඒවා එකිනෙකාට වෙනස් වෙනවා. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. අපි කරන්න කැමති ඕන එකක් අපිට විනෝදාංශයක් හැටියට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඇති මුද්දර එකතු කරනවා කියන එක ගොඩක් පරණ විනෝදාංශයක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කාලේ නම් තිබිච්ච විනෝදාංශයක් අදටත් ඒක සමහරක් අය කරනවා මුද්දර එකතු කරන එක. අපි කියනවා collecting stamps. අපි ඒක තව වචනයක් පාවිච්චි කරනවා philately. අපි පොඩ්ඩක් මුද්දර එකතු කරන එක ගැන කතා කරමු. අද පොඩ්ඩක් ඒක නම් විශේෂයෙන් කතා කරන එකට හේතුව ඔයා මුද්දර එකතු කරන්න කැමති නම් මම කියන්නම් එකතු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්. If you like to collect stamps as a hobby, ඔයාට මුද්දර එකතු කරන්න කැමති නම් විනෝදාංශයක් හැටියට I will give you some tips. මම පොඩි අදහස් ටිකක් ඔයාලට දෙන්න. පළවෙනි එක පරණ ලියුම් වලින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. පරණ හම්බෙච්ච ලියුම් වලින් මුද්දර ගලව ගන්න පුළුවන්. Look for the old letters you have received. ඔයාලට හම්බෙලා තියෙන පරණ ලියුම් බලන්න ඒවෙන් මුද්දර ගන්න පුළුවන්. ඒක විදිය. You can buy from the bookshops. ඔයාලට bookshops වලින් මුද්දර ගන්න පුළුවන්. You can order them online from the government website. Postal department එකේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ website එකෙන් ඔයාලට මුද්දර online ගන්න පුළුවන්. මාගාව එකේ brochure එකක් තියෙනවා.
මේක එච්චර පැහැදිලි නැතුව ඇති. මම වෙබ්සයිට් එකේ link එක description එකේ දාන්න. ඒකේ ඔක්කොම විස්තර තියෙනවා. contact numbers තියෙනවා. web address එක තියෙනවා. ඒ වගේම අර වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා online order කරන්න පුළුවන්. මේ මුද්දර ගොඩක් expensive නැහැ. price එක අඩුයි. එකම දේ ඔයාලා online order කළාට පස්සේ ටික සති කීපයක් යනවා මුද්දර ටික එන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ මුද්දර මේ වගේ stamp album එකක් අරගෙන ඒකට දාන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම එක්කෙනකින් බරෝ කරපු stamp album එක. I borrowed this from someone who is collecting stamps. So this is his album. He has a nice collection. You can buy these albums from bookshops and just ask for a stamp album. Stamp album එකක් කියලා ඉල්ලන්න ඔයාලට මේ වගේ album එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 1000ක් 1200ක් වගේ වෙනවා. This cost about 1000 rupees or maybe 1200 rupees, somewhere on that. It depends on the size and the number of pages. ඒ වගේම අපිට පාර්සලයක් හම්බුණා. ඇත්තටම මේ උත්තර එකතු කරන කෙනාට පාර්සලයක් හම්බෙලා තියෙනවා. We received this from the UK. So I'm going to unbox this and see what's inside. Envelope says it has 100 stamps. So let's open this and see what kind of stamps are inside. මේක UK වලින් හම්බෙච්ච එකක්. මේකේ තියෙන්නේ මුද්දර. මේකේ තියෙනවා මුද්දර 100ක්. මොන වගේ මුද්දරද කියලා දන්නේ නැහැ. අපි මේක unbox කරලා බලමු. So I'm excited to see what's inside. So let's open this together and see what's inside. Wow. Nothing inside. Explore the world. Railways, all different. They are about trains. මේක මුද්දර 100ක් තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න බෑ. This is how it is stored. It is inside. If you like this video and if you are new to my channel, subscribe and click the notification bell. Share this link with your friends. I will see you in the next video.